एल्काइल हेलाइड्स ने जिहड़े ऑर्गेनिक सिंथेसिस दे विच इन्हां दा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसे करके इन्हां नूं टूल्स इन दी हैंड्स ऑफ ए कैमिस्ट भी कहा जाता है। टूल्स इन दी हैंड्स ऑफ कैमिस्ट किदां, जिद्दां एक मकैनिक कोल ऑटो मकैनिक कोल उहदे प्लास उहदे पेचकस नट बोल्ट्स हुंदे आ, उदां ही एक ऑर्गेनिक कैमिस्ट दे कोल एल्काइल हेलाइड्स एक इदां दा टूल है जिहड़ा कि किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस दे विच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्काइल हेलाइड्स दे रिएक्शन असीं अज डिस्कस कर रहे हैं। इत्थे ये ध्यान देने वाली गल है कि जिहड़े एल्काइल हेलाइड्स ने द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज ए पोलर बॉन्ड। जिहड़ा कार्बन है हैलोजन नाल जुड़िया होया, इट हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन अटैच्ड टू दिस कार्बन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हैलोजन्स तुसीं जानते हो दे आर इलैक्ट्रोनैगेटिव इन नेचर। तो हुण इस मैकेनिज्म नूं आपां देखिए कि हैलोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग अदर जिहड़ी इलैक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है या जिहदे उपर नैगेटिव चार्ज होवे। फॉर एग्जांपल जे कोई भी न्यूक्लियोफाइल होवे, इट विल अटैक एट दिस अल्काइल ग्रुप, remove halogen, and hence halogens are also called as leaving groups. They are good leaving groups and facilitate the reaction. Halogen की जगह पे क्या आ गया? Nucleophile, and halide ion has been removed. So these reactions are called nucleophilic substitution reactions. Now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, what is the order of reactivity of alkyl halides. Order of reactivity is, if we write order of reactivity, alkyl iodides react faster than alkyl bromides, react faster than alkyl chlorides, react faster than alkyl फ्लोराइड्स। इसका कारण की है कि जी कार्बन तो आयोडीन की बॉन्ड है, इट इज़ अ लॉन्ग बॉन्ड एंड इट हैज़ लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिकॉज इट हैज़ लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस करके कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जिहड़ा वो आयोडाइड नूं ईजीली डिसप्लेस कर दे, जबकि जे असीं अल्काइल फ्लोराइड देखिए the carbon fluorine bond is a strong bond, nucleophile will not easily cleave it, and also bond dissociation energy is high. So this is one factor important, that the order of reactivity is alkyl iodides greater than alkyl bromide, greater than alkyl chloride, and greater than alkyl fluorides. Now we come to the reactions of the alkyl halides, and ये बड़ी इंटरेस्टिंग गल है कि so many functional groups can be generated from a single alkyl halide molecule. Now look at this. Generally जिन्ने भी alkyl halide के reactions ने mostly ये आपां देखांगे कि इथेनॉल है जिहड़ा it is the solvent. But in the very first reaction जदों असीं alkyl halide ते potassium hydroxide का reaction करिए, important is ये असीं aqueous medium दे विच कर रहे हैं reaction. What is the charge on K? As you know, K is positive, OH is negative. So this OH will attack on alkyl, displace halogen. तो alkyl group दे नाल की attach हो जाएगा? R is partial positive, halogen is X negative, so R will combine with OH negative, giving us alcohol as a product. Again keep in mind that this is an aqueous medium. If we are using ethanol instead, elimination occurs, that we will be discussing later on. So alkyl halides can lead to alcohols. Second is reaction with sodium or potassium alkoxides. In this, sodium has positive charge, ethoxide is the base or the nucleophile, negative charge, and obviously negative charge will attack at this alkyl group. Halogen will be eliminated. The R दे नाल की attach हो गया? It is ROET plus
sodium halide. And you know this is a name reaction. इस reaction ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? Williamson's synthesis. Williamson synthesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ important ਚੀਜ਼ ਹੈ, tertiary alkyl halides cannot be used because under these conditions elimination occurs. So this is the important consideration while doing Williamson's synthesis. So converting alkyl halide into an ether. Next is reaction with potassium cyanide, ethanol as the solvent, and you can see potassium is positively charged, Cn is, carbon has negative charge. Potassium cyanide ionizes as potassium ions and cyanide ions. Now cyanide ion will attack on this alkyl group and displace halide, giving us RCN plus the second thing is potassium halide. But this is this alkyl cyanide is precursor to 3 other products that can be formed further. Let us see. GSE RCN ਦਾ ਹੁਣ hydrolysis करिए. Let us remove KX. If you add dilute HCl or even dilute base or dilute alkali, what happens is 2 moles of water add and the product formed is carboxylic acid plus ammonia. This is called complete hydrolysis. This is complete hydrolysis. Now if we treat alkyl cyanide with concentrated acid, there is partial hydrolysis, एक water molecule add होता है and the product formed is an amide. This is amide. So this is to be kept in mind that dilute HCl gives complete hydrolysis, concentrated HCl gives partial hydrolysis. We will talk more about it a little bit later. And the third reaction is reduction. Reduction is done using sodium in ethanol. Now ਜਦੋਂ हम ਇਹਦੀ reduction ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? You can see it is RC triple bond N. How many hydrogens can add on carbon? So 2 hydrogens will add on carbon, and similarly 2 hydrogens will add on nitrogen on complete reduction. So this will give us a primary amine as a result. Now look at, from converting alkyl halide into alkyl cyanide, we have formed carboxylic acid, concentrated HCl ਦੇ ਨਾਲ amide ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ reduction ਕੀਤੀ it is a primary amine. ਇਹ ਜਿਹੜਾ reaction ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, this is called Menzies reduction. अक्सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੂਟ HCl ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ HCl ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੂਟ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ HCl ਹੈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਡ ਹੋਇਆ, the formation of an amide is there. Now let us do the reaction with silver cyanide. Now in this case silver is of course an electrophile and Cn is an nucleophile. Cn is an rather ambidentate nucleophile. Ambidentate nucleophile ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ KCN ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ minor product RNC भी बनता है, isocyanide. But in case of AgCN, the product formed is RNC rather than AgCN plus of course AgX.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RCN ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੈ AgCN, this is a covalent bond and hence a stronger bond। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ it will rather attack the alkyl group and eliminate halogen। This halogen will attack this silver and eliminate the cyanide। So this is how the reaction occurs and we get an isocyanide plus AgX। Now let us look at its reaction with KNO2। Like in the case of KCN, KNO2 is also completely ionized। So it is but obvious कि nucleophile किया ਅਸੀਂ ਇਹ पहचानना है कि nucleophile कौन act कर रहे हैं। It is the complete negative charge on oxygen, so it will attack alkyl group and eliminate halide ion, giving us RONO plus KX। So on reaction with alkyl halides, potassium nitrite result in formation of alkyl nitrite। Oxygen binds to the carbon atom, and this is important। But if we do the same reaction with silver nitrite, now in this case again this bond is a covalent bond, silver oxygen bond is covalent bond and hence a stronger bond। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, nitrogen being less electronegative, it acts as a nucleophile, attacks the halogen, and this halogen is eliminated, this halogen gets attached to the silver and there is a negative charge on oxygen। So what is the product formed? The product formed is, when nitrogen bind होएगा carbon ਦੇ ਨਾਲ double bond O, and this oxygen can be represented as oxygen negative, so you can show a positive charge here। On ਇੱਥੇ ਕੀ product ਬਣਿਆ, nitroalkane is the product। So it is an important comparison कि silver nitrite ਦੇ ਵਿੱਚ silver oxygen bond is covalent, potassium nitrite ਦੇ ਵਿੱਚ potassium oxygen bond is ionic in nature। So that is why the difference in the reaction। The reaction with silver acetate, it is a reaction similar to Borodine-Hertz-Dicker reaction। Again you can see what is the polarity। So O negative is the nucleophile। Now in this case this O negative will attack alkyl group, eliminate halogen। the product ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, CH3 C double bond O OR plus AgX। की compound बन गया, an ester has been formed। Now look at the reaction with ammonia। Ammonia is a nucleophile, it will attack alkyl group। This reaction is called as ammonolysis reaction। Because ammonia के ऊपर जब attack होएगा तो क्या होएगा, the product will appear like this। Nitrogen will acquire positive charge plus X negative, and in the next step a proton will be removed from RNH3 positive, so X negative will abstract a proton like this and we will be left behind with we can show it like this, this X negative abstracts a proton from here leaving the electron pair with nitrogen। तो इसे की बन जाएगा, प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बनेगा RNH2। पर जे अल्काइल हेलाइड एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, it reacts with another RX molecule, gives us a secondary amine, and it reacts with another molecule of alkyl halide, gives us a tertiary amine। By the same mechanism, in the end it reacts with one more alkyl halide, giving us quaternary ammonium halide। So if alkyl halide is in excess and you have ammonia as a nucleophile, so the reaction will proceed in this way। But जे आप reaction इतनी stop करना है,
we have to use a small amount of alkyl halide, and so we can club all these products as primary, secondary, tertiary, and quaternary ammonium is formed, quaternary ammonium ion. Now, so we got in here RNH2, which was converted into R2NH, then R3N, and then R4NX. So this is the sequence. Now when we react it with NaSH, what is the nucleophile now in this case? So sulfur binds with the alkyl group, product formed is an RSH, plus की बनेगा इधर विच sodium halide, halogen has been eliminated. Na2S, what is the charge on sulfur? Sulfur is -2. Now what is the charge on alkyl group? +1. If you exchange the charges, product की बनेगा R2S, or you can write as RSR, plus of course 2 moles of sodium halide. ਇਹਦਾ मतलब इस reaction ਦੇ ਵਿੱਚ 2 moles alkyl halide ਦੇ use ਹੋਏ ਆ. So this is a thioether. We have got thioether as a product. For example, JCH3 SCH3 बने ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? This is dimethyl thioether. Similarly, this is the step sodium acetylide ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ reaction ਕਰਾਂਗੇ, obviously there is a positive charge on sodium. It is also mostly ionic, so negative charge will attack at this alkyl group. The product की बनेगा a new alkyne having 2 more carbon atoms. ਤਾਂ ਇਹ reaction बड़ा important है. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 ਜਾਂ 3, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, at least 2 carbons will be added, 2 3 or more carbons. We use this method, plus of course sodium halide is formed. So this is the brief summary of all the nucleophilic substitution reactions of alkyl halides.